Ready to have a fruitful discussion with my colleague and you as well. Thank you. cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu butumwa mwageneye abanyarwanda tariki ya 7 Mata ubwo twibukaga ku nshuro ya 30 Jenoside yakorewe Abatutsi, mwavuze ko ubu umunyarwanda ntawe agomba gusaba uruhushya ku burenganzira bwe bwo kubaho. Icyo gihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika mwatanze urugero rw'umubyeyi wahisemo kuvuma abicanyi abacira mu maso ubwo bamusabaga kubahitiramo uko ashaka ko bamwica. Urugero rw'uwo mubyeyi rubumbatiye ayahe masomo kuri mwe, kandi ni gute umunyarwanda yakomeza iyo myitwarire mu myaka 30 iri imbere? Hari ibintu bibiri mu masomo y'igihugu cyacu abanyarwanda barakwiye kuba bavanamo guhitamo ibyo bakora, ndetse ari byo biganisha ku cyo mubyeyi wavumye bashaka kumwica bamuhitishamo uko bamwica. Icya mbere ni amateka yacu dusanganywe tuzi ya kera yanavuyemo no kwibohora, ibyo bikaba byarahindutse bikaba ariho tuganisha imyumvire ya politiki, kuvuga ko tutabaho nk'uko twabayeho muri iyo myaka ya kera. So ayo ni amahitamo rero ashingiye kuri ibyo ngibyo. Icya kabiri ni ukubaka ubuzima bwacu bujyanye noneho n'ayo mahitamo. Ntabwo wahitamo gusa ngo nurangiza wicare utegereze gusa icyo Imana izagushyira mu biganza ngo wakire. Icyo ushaka ko Imana igushyira mu biganza ngo wakire, ibyo biganza yabiguhaye n'ubundi ngo ubikoreshe, waha amaboko ngo uyakoreshe ugire ushobore kuba umuntu muzima nk'uko yabigennye. Ibyo rero nibyo ubundi bikwiriye kuduha umurongo tugenderaho, nibyo bikwiye kuduha icyerekezo tuganamo. Hari ayo mateka mabi yahindutse, ariko noneho yahindutse ngo habe iki, abantu babeho neza, bashobore gutera imbere, igihugu gitera imbere, abanyarwanda babe bishimiye icyo bari cyo naho bagana, kandi ari bo babanje kubyigenera. Ibindi byose, inkunga abantu batera, gufatanya natwe, bikaza byongera kuri ibyo ngibyo. Umuntu afashe n'urwo rugero, haba muri iyi myaka 30 hari aho noneho nk'igihugu nk'u Rwanda cyahuye no guhitishwamo mu buryo bisaba ko gihitamo ibinyuranye, ibibusanye n'ibyo abantu bashaka ko kinyuramo. Guhitamo abanyarwanda bahisemo kera niho havuye biriya navugaga byo kwibohora, ariko nyuma yabyo kubaka muri iyo nzira yo kwibohora bishingiyeho kuri ibyo, niho abantu bahura n'ibibazo ko ari benshi, cyane cyane biturutse hanze ndetse byubakira ku nabiturutse mu gihugu. Icyo mvuga ni ukuvuga ngo urebye ari amateka y'u Rwanda, aya mabi tuzi yo muri 1994, ntabwo ari abanyarwanda gusa, abanyarwanda ahubwo bashyizwe muri iyo nzira yo kwireba ko batandukanye ndetse yo kwangana, bishingiye aho igihugu gihera aho ngaho kiradindira. Mu kwibohora rero icyo bivuze ni ukuvuga ngo aho twatangira iyo nzira turimo yo kwibohora, yo gukomeza gutera imbere mu gihugu,
hari abo bitanezeza bakwifuza ko tuguma tudindiye dukennye ari byo biduherana. Icyo gihe rero muri kwa kwibohora harimo ikitwibutsa ngo erega n'ubundi nitwe dukwiriye kwimenya, abandi baza bagira ibyo batubwira ko ari byo dukwiriye uko imeze, ariko ntitwemere ibitugiraho ingaruka zitari nziza. Yakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Umunyarwanda wa 2024 amaze kumenya adashidikanya ko u Rwanda rukwiye ibyiza kuko birahari kandi aranabibona. Ingero twavuga nka stade Amahoro, amashanyarazi n'amazi hirya no hino mu gihugu mu baturage, imihanda ya kaburimbo n'indi itari kaburimbo ariko itunganije, mituelle de santé n'ibindi. Ibi rero byatumye nyakubahwa Perezida wa Repubulika uwo munyarwanda mwitegura kujya gusaba amajwi, umuntu yavuga ko yihagazeho. Umuntu ntabwo yaba yibeshye nyakubahwa Perezida wa Repubulika avuze ko umuntu muhanganye muri uru rugendo twinjiramo rw'amatora ari mwebwe ubwanyu mu gushaka kugera ku birushijeho, ariko kandi n'imbogamizi igihugu gihura nazo zarahindutse uhereye no kuba hari abumva twarageze iyo tujya mukunda no kubigarukaho. Ni iki kuri mwe mwabwira uyu munyarwanda umaze kumenyera ko ibyiza byose abyemerewe kandi bishoboka? Ese yitege iki muri iyi myaka iri imbere kirenze ibyo mumaze kumugezaho? Icyo nabwira umunyarwanda cya mbere ni ukugira ngo tuvanemo ibidukomeza muri amateka y'igihe kitari kirekire gishize, bihereye ku byo tumaze kugeraho, tumaze gukora. Icyiza cyabyo ni uko byerekana ibishoboka kandi ko bishoboka. Iyo umaze kubona igishoboka rero kandi bigaragaza ko bituruka mu banyarwanda, icyakubuza gukora ibirenze byiza ngo ugere kure imbere heza yaba ari iki? Ni ibintu byoroshye. Ni nko kwigisha umuntu umwereka urugero, wereka abantu urugero rw'ibishoboka, kandi ndetse bagizemo uruhare wenda batanazi cyangwa batumvaga, ukabereka uko babigizemo uruhare, uko aribo batumye bishoboka gutyo. Niyo haba haraturutse inyongera ziturutse mu mfashanyo, mu gutera inkunga guturuka hanze, ntibivanaho cya kindi wahereyeho cy'uko ari wowe biheraho. Ibyo rero ntabwo ari amakuru babwirwa gusa, ni ibyo babona noneho kandi bibagiraho n'ingaruka mu gutera imbere mu buzima bwabo. Ibyo wavuze ari ibijyanye n'ubuzima, ari ibijyanye n'imyidagaduro, ari ibijyanye n'ibikorwa remezo bifasha muri siporo cyangwa iyo myidagaduro, ari ibijyanye n'imibereho isanzwe, ari ubuhinzi n'ubworozi, uko bitera imbere, uko abantu bashobora guhinga, korora, bakigaburira ndetse bagahahira amasoko yo hanze bakavanamo n'amafaranga. Ibyo n'ubundi niko bikwiriye kugenda, ndetse ntabwo turagera aho dukwiriye kuba twishimiye kuba turi, nubwo dutera intambwe. Niyo urebye ubukungu bakakubwira ko bukura, ari umwaka ushize birenze 8% cyangwa bigera mu 9%. Abantu bashaka gukora, abantu bashaka kwihuta, abantu bashaka kugera kure, uguma wumva ko ibyo bidahagije. Niba ari 8 uravuga ngo ariko kuki bitabaye 9, kuki bitaba n'10, bitaba n'ibirenze.
cyane cyane ubirebera ku bibazo biba bigihari byo kugira ngo bikemurwe. Niba ari amashanyarazi, nubwo wavuga ngo hirya no hino bigeze muri rusange 80% cyangwa se 70, hafi 77%, bigera muri 80%, uravuga ngo ariko hasigaye 23% aho bitaragera cyangwa abo bitarageraho, nabo bakwiriye kuba bibageraho. Hari aho tuzi mu bihugu, mu gihugu cyacu hirya mu ntara no mu turere hakiri aho nk'amashanyarazi ataragera. Iteka icyo tuba dutekereza ni ukuvuga ngo nahagomba kuhagera, kuko ntaho dushaka ko hasigara inyuma. Bityo rero nicyo navuga ngo kwiyamamaza, kongera gutorerwa kuba umuyobozi w'igihugu ubirimo uwo ari we wese, twebwe dufite amahirwe yo kuvuga ngo hari ibyaturanze tumaze gukora mu myaka ishize tuyoboye abantu, n'abandi bafite ibyabaranze cyangwa ibyo bifuza ko byabaranga bumva ndetse banarushaho. Niyo mpamvu baboneka bagashaka nabo kujya mu mwanya wo kuyobora igihugu. Ibyo ni uburenganzira bwabo, ariko uburenganzira bundi ni ku baturage guhitamo bishingiye ku cyo wabonye, ku cyo wagizemo uruhare. Ngira ngo uribuka hari umuturage umwe wigeze ubanza ari mu matora y'ubushize cyangwa hagati mbere gato, watanze urugero, wavuze ngo we ntabwo yirahira uwamusezeranije kumuha inka, yirahira uwayimuhaye. Ubwo ni ukuvuga ngo n'uwamusezeranije ko azayimuha cyangwa umusezeranye ko azayimuha, nawe aragira neza, ubwo nibigera ko azayimuha ubwo azamwirahira, ariko ntibibagirwe uwayiguhaye. Naho turi rero, ubwo n'uwayiguhaye azakongera indi n'ubundi, cyangwa aguhe n'ibindi birenze ibyo. Ririya jambo ry'uko umuntu atekereza ko the main challenger of you is yourself. Yes, nibyo ubu ni ukuvuga ngo nanjye ni mu bitekerezo byanjye no mu mikorere, ni ukuvuga ngo icyo ntakoze cyashobokaga mu gihe gishize ngomba kugikora, nkongeraho n'ibindi bijyanye n'igihe bigezeho. Nicyo bivuze, kuko ntabwo bijyanye rero no kuvuga gutera imbere kurushaho kuri buri wese, ariko noneho no kuri buri wese n'uzabatora. Ni ukuvuga ngo ariko uruhare twagize muri ibi twarushaho kugira uruhare kugira ngo noneho ibintu birusheho no kwihuta. Nanjye ubwanjye icyo mba nibaza cyangwa icyo numva mvana mu bikenewe cyangwa mu byifuzo no mu bitekerezo by'abantu, ni ukuvuga ngo ese nanjye niyo naba nshimwa ngo nakoze ibintu byiza, ntibyashoboka ko nakora n'ibirenze. Nicyo mvana muri ibyo ngibyo, kuvuga ngo mu ipiganwa ry'ubuyobozi ndi ku nshuro ebyiri, kuko wenda ibyo hari abababaririza urutizo, uko byaba bibarwa kose, ibishimwa ko twagezeho
birumvikana ni nabyo abantu bashobora guheraho bahitamo, ariko kuri jye igihe bakora ibyo byo guhitamo mba mvuga ngo ibi ni byiza ariko n'ejo bikwiriye kuba birusha. Ubwo ni ukuvuga ngo rero bifite icyo binsaba kirenze wenda icyo nashoboye gutanga mu gihe cyashize cyangwa cyangaragayeho. Thank you, Excellency. Rwanda has been subject of criticism that equates the number of years you have been president to a lack of democracy. Across the world, we are witnessing a crisis in governance in many places considered democratic. How do you think democracy should be measured? And what do you tell people who disagree with that definition? Right. Well, first, I always prefer to concentrate on my responsibility and what, as leaders, we owe our country. We owe them a lot. To our country, we owe a lot, given where it has come from, the challenges, the complexities of those challenges, and where I want to go. That is the concentration of everybody's thinking and actions. Meaning, so it's not just me who is in the process of being re-elected maybe several times. It's also the responsibility and the challenge of every Rwandan who is capable of contributing something to the well-being of this country. That's first and foremost, that's where we are. The second part is now Rwanda is not an island. We are part of this region, the sub-region, the continent, the global community, no question about it. Every part of this world has its own history, geography, troubles and opportunities, and every country, culture, and so on and so forth. So, in my simple definition, and understanding that also should influence my actions, I'm sure others have many things that influence them, or maybe things like that I'm talking about. Now, the first question is, there are those who make the criticism. While it is their right to do that, it doesn't necessarily make it right. It could actually be absolutely wrong, but it's their right. And following that, I would ask, the crises that are across the world as we know them, and as you have just stated, what role does Rwanda play in that? We can't be responsible for the crises that are taking place in the world. In fact, we know particular, for example, areas where these crises are. You can talk about different parts, including Africa and different parts of Africa have on crisis. Then you go to Europe, go to Asia, or the Middle East, or between Europe and Russia. You may be deceived that these multi-layered crises are just happening in those places you see on television.
hear about on the news and so on and so forth only. You may think that's where they only exist. But even those countries that are part of seemingly are trying to resolve these problems, at the same time, they are not just, as we see it on the surface of it, trying to look for a solution to these problems. They are actually part of those problems. That's one. But the other thing is, even where they come from when they are being seen to be looking for solutions to these problems, they have actual problems yourself. But the difference is these people give themselves the right to question other people or other countries, and for them retain the right, even if they recognize the problems they have, to be the ones to address those problems. So what I reject is with this background, where you are part of the problem and you have your own problems and everything else related to the problems. My problems actually, as we know it, that you are also part of, or that some of them originate from you. So that's how we have come to learn ourselves to look at what we are responsible for and deal with that the best way we can in our interest, in the interest of our people, to be able to make progress and so on and so forth. Listen to critics, but not put really much weight on that unless they're talking about something real they can support with the facts. That I see is also a problem. I may see that, absolutely. And then I will deal with that. But I will deal with that because I have recognized, I have seen it is a problem, and it is affecting me. I will not do it because they are demanding me to do it. That's the difference. So critics, and it's a cliche. People say too much of nothing and they make it sound like there is a value in it. But we receive it as the world we live in. That's what the dictates are. And so we deal with the critics and live our lives and do what we are supposed to do. And I don't think there is any... Well, sometimes the critics even want to go ahead and not only bash you, but cause you more problems and literally crush you. But this is what we, as leaders and as a people who think we have some level of integrity to determine our own destiny, this is what we can refuse. You know, many people have given this example. You may crush somebody physically, but you cannot crush the spirit, the idea, what is right in them. I think that's a lesson we have learned as Rwandans, and that's where I come from. I even speak for myself. You really can't crush me, can't crush my spirit, you can't crush my aspirations, my desire, what I think is right. What I think is right that I have to do,
And this is the same thing that we think the country has learned a lot from. We are not afraid of anything. We've learned a lot. So we've learned to be humble, respectful, and when it comes to not respecting us, we ignore you. We don't have to fight over it, but we will ignore you. And you will feel it. So Rwanda, our country, may be small, but we are not, as I have said before, we are not small people. We are a people with the dignity, with self-respect, with who have decided that you can't really crush us. Yes, we will resist it to your surprise. Yes. And that's why we have come from nothing, literally. That's why we've risen out of the ashes. It's because we refuse to be crushed by some people who want to buy our methods. They will do it directly, they will do it indirectly. I was seeing, I'm saying this because you are a journalist, you must be aware of that. I was seeing a conglomerate of journalists who are really up in arms against us, but these are just, they are wasting their time. They should have used their money and their energy for something else. Rwanda is there and will prosper and will be better every year in spite of them. Thank you, Excellency. In the midst of a geopolitical change, how can Rwanda and Africa position itself? How can we build our own table instead of fighting for a seat at the table? It's a very common thing, and we have really many people understand this. We've talked about it before. We always talk about it. As again, Africa has many challenges, but it has even more opportunities and resources to actually achieve whatever they set out to do. There's no question. But it's always going to be politics that creates these gaps, these loopholes, that those who want to exploit Africa, to keep it underdeveloped, and they go through. There are these gaps. So it's our business as leaders of our continent, or even the continent, continent's people, the young, the old, to have this politics that says no. We know better, we want better, and it's possible, and we must do it, but working together is going to be the starting point. If one country wants to develop in its own, it doesn't matter. There is no big country in Africa yet, especially if you take Africa and compare it with other continents. Until we are together, then that makes us great. Every country of the continent becomes significant and big enough to do something consequential. But if we keep divided like we have been, and not only divided but conflicting and all kinds of stuff, then we are just keeping ourselves where those who don't want Africa to develop want us
You are really literally the one keeping yourself there where people want you, those who don't want you to develop. It's not them doing that. There's nothing that stops African countries, including Rwanda, to do the right thing for ourselves and resist things that tend to diminish us and keep us underdeveloped. There's nothing that is there that we can't deal with. Yes, what do you think needs to be done to ensure less divisionism between African countries? It's politics. It's politics. It's politics that one in every country that does the right politics for its strength, for its development, and so on and so forth. Even more important, politics that brings together the countries to work together. So there is nothing else. It's not anything that is really completely abstract. It's doable, but it's done by people. Why somebody would know the right thing to do and doesn't do it is something I can't explain. It is beyond my control. Yes, I can't. But I know many people know the right thing to do, but many don't show up to do it. So how can I have no explanation for that. But I can only theoretically express it openly and to everybody, and practically try to do it myself. But I can't decide what everybody does. It's up to them. It is them to decide how to play their politics. Thank you very much, Your Excellency. With your permission, we can take a short break and convene shortly again. Absolutely. Thank you. No problem.
Reka twakire Iva Buravan dusobanurire rero kuri ino ndirimbo yawe icyo washaka kuvuga mu by'ukuri. Mu ndirimbo ubutumwa nashaka gutanga ni umukobwa nkunda kubihagarika byaranze bindimo kubihagarika biranze Application ya Isango Star ubu yahageze. Dore uko wayibona biroroshye. Hamwe na smartphone yawe jya kuri Play Store wandikemo Isango Star Radio and TV downloadinga. Nezerwa na application ya Isango Star aho wakurikira ibiganiro bya televiziyo na radio, inkuru zigezweho mu myidagaduro, muri sport, ibyegeranyo ya Isango Star Radio and TV. Jya kuri smartphone yawe uyidownloadinge nonaha kuri Play Store. Isango Star ifitanye isano muzi n'abakunzi bayo ugamijwe kurushaho kubegera no kubegereza ibikorwa byacu ari nabyo byanyu abo mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'u Rwagasabo namwe twabasanze ngo dusangire ijambo dufatanye kwidagadura mu biganiro bya Isango Star inyenyeri murikira rubanda ubu muratwumvira ku 105.5 FM. Ubu Rwanda rwabaye indahiro iyo tugenda imahanga baratwirahira ngo dufite igihugu tukagira n'umutwaro w'intangarugero. Mama we Kagame yaje muhagurutse yaje umugaba w'ikirenga yakirana impundu umubyeyi wa bose yaje ngo tujye inama tujye imigambi ku Rwanda rwatubyaye uwo turata imihigo umugoboka rugamba umusumba w'inkotanyi umubyeyi wa twese umubyeyi w'imfubyi umubyeyi w'abapfakazi umubyeyi wa rubanda rugufi muhagurutse yaje umugaba w'ikirenga yakirana impundu umubyeyi wa bose yaje ngo tujye inama tujye imigambi ku Rwanda rwatubyaye n'uwitsago tanto bungirana ishobora ikaraga bisakunda ku mugabo wanze kugarama uwo barata imihigo sha reka ngushime wampaye igihugu ubu ndaryama ngasinzira wowe utavangura amoko mudatinya kwitabaro wadukuye muri nyakatsi twubakira
rwanda uwo tubikesha ni wowe mubyeyi muhagurutse yahaje umugaba w'ikirenga tumwakira hano impundu umubyeyi wa bose yaje ngo tujye inama tujye imigambi twubake u rwanda rwatubyaye muhagurutse yahaje umugaba w'ikirenga tumwakira hano impundu umubyeyi wa bose yaje ngo tujye inama tujye imigambi twubake u rwanda rwatubyaye inyenyeri imurikira rubanda isango 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 star no muri hangange hari inkwakuzi isango star inyenyeri imurikira rubanda isango star Purchase your tracks today. President, we left off speaking about African countries and doing what's best for them. What would you tell those who disagree with your definition of democracy? Well, my definition of democracy is not my invention. I'm defining it based on what we've been told that democracy is, including those who raise questions here and there that they still agree on certain. Democracy is about freedom of choice, the kind of life, political life, countries, people, individuals live. It's freedom, it's choice, it's the practice. If that is the case, unless the definition has changed over time, I've never known of any place, if you know or anybody knows will tell me, where democracy has succeeded by introducing those ideas from the outside, or where the principles, the ideas have been dictated from the outside. I don't know of any country. In fact, even if we leave Africa alone, that has been more or less categorized and condemned to lack of democracy, I don't think there's any place where you can have it from the outside. I don't know of any place.
The other important thing about those freedoms and choices and practices and so on is the context of every country, the political context, whether historical, cultural, and so on and so forth. You will see different practices and lines of thinking that are going to be different from one place to another. So if that be the case, I have tried to understand and ask myself, what is it that is practiced in this country, in Rwanda, that is different or that is the opposite of that description I have given? I don't see it. Because Rwandans are the ones to make those choices, to do all kinds of things they want to do. They have the freedom to do it. But you find in most cases, the complaints are from the outside. Even for the people they want to promote inside, they are still the ones who raise the complaints about somebody. And that somebody, more or less, becomes their choice, not the choice of the Rwandans. And if it is the process also to qualify to do whatever one has a choice to be involved in, of course, like anywhere else, you will find that to qualify to be something, there are criteria that are followed. So it is easy for somebody from outside to question the criteria. But questioning them based on what? I think there is even double standards. There is even, it's really arrogance. It's just, for example, in fact, those who make, where the criticisms originate from, they will say, let me talk about their own place where they come from, in their countries. You know very well, you read it like all day, we follow things. They have strict rules, and they even say they don't want anybody to interfere in their politics. When it comes to elections, if you say anything about their politics from the outside or try to, they will kill you for it. There's no question about it. But they find it easy to get involved in other people's politics. So what sense does it make? You have seen, I'm sure, they even have closed or they will close media channels. And they will say, oh, they are... even social media. Everything. Even social media, they, as long as they say, oh, you know, this one is influenced by Russia or by China or by... So they will close it. So, but if interfering in other people's affairs is wrong, what gives you the right to go and get involved in other people's affairs? What is the basis? Then you'll find the degree of success for some leaders in some places, of their chances to go through the elections, will depend on how much money they have raised.
So democracy has become about money, how much money you raise. Honestly, if we raise the money here and that is what we depend on to go through, they blame you for it. They say, you see, you had no following, you had to buy people. So for me, it shouldn't be. For them, that is what they're entitled to. What? I don't understand. Or they say, oh, you have been there too long. But that's none of your business. It's the business of these people here. Like in my case, honestly, and I will say it on the camera. These last two parts of a couple of years of my being here has been dictated to me by you people. For me, I have no problem. No, it was a request, not a dictatorship one. Well, in a sense, when the request becomes compelling and it's like you have no other choice, it becomes a dictate. That's why I was saying that. But I understand the context of it. I understand people, why they make certain choices, and that's what lowers my sense of urgency to do other things. Otherwise, it looks like I'm abandoning. And if anything goes wrong, if we went back to the history we left behind, then they say, you see, this is a man who caused it by refusing. In fact, like in 94, I actually refused to be president. I think we have had that conversation before. Yeah. You ask, or you have asked, if anybody tells you a different story, then you can know I was not telling the truth. But I refused to be president and said, I can play other roles and somebody else will. When things went wrong... They say it's political calculation. Right, but still, when things went wrong and the president who had selected was removed, there are many people who came to me and blamed me and said, you caused the problem. Because we told you, you refused, and now you see what you... So anyway, that's a long story. I may not go into too much of that, but I thought it was important to conclude on this issue of democracy by saying what I just said. But, but these are things, this is life, the politics, democracy, all kinds of things. And there's nobody who is not going to be there. Actually, those who blame me or blame Rwanda are blamed also in their own countries or in other countries for one thing or another. So, but they are there, they exist. Some of them actually are leaders of their countries in spite of their very low ratings. But that is democracy, I'm told. So, yeah, but maybe they use other means to be there. But you are seeing the expressions as they change in many places. I was following the recent European Parliament elections. Maybe you did. The changes that are happening and the people being thrown out of office, and they go kicking and screaming and crying. I mean, it is an expression of these people. They sat over and
So it came to their turn. And some of these very negative people against us actually lost. So they want me to lose like they did. So, but good for them. Yes, Your Excellency, do you think that mentality those from outside have of focusing on the number of years spent in power instead of focusing on what is being done in those years? You see, I also think, I don't think it is even correct. Let me add something else. I've seen in some places. And why they make it just even for, why don't they make it for other office holders at different level? Why don't they make it for, because you find in some big countries, you find the speaker of a parliament who is very powerful, can last 30 years plus. And after that, this is somebody who is being elected. Okay, that's a choice of how the process goes in the process. But why wouldn't I have asked a question to us and say, why? Why is it you that you are always coming and you are always being for 30 years? I could even say, oh no, people, they are more capable people who are there. Why don't you allow them? Why don't you step back? You know, the answer will be, they will say, oh yeah, but I'm being elected. Yeah. But if you think staying too long is a very bad thing, you can easily offer to step away from that and allow somebody else to. So they use just one place because they decided so, because they determined so at some point in their past. And then they are trying to say everybody must follow that. If they had decided that even for a speaker or for a member of parliament you can't serve for so long, they would be forcing us, they would be asking, saying, no, the speakers cannot stay too long, or the MPs cannot stay, just because they decided or they had decided. Excellency, they put the debate in the other side. They say, for example, African elections are not trustable, but theirs are trustable. This is the... Fine, okay. If it is not, if elections in Africa is not to be trusted, why do you even trust the first term? Yes, even for the first 5 years, you could say, no, you don't deserve it because you cheated or you, or you did this and that. In fact, by the way, they even accept those who cheated elections. You see, this is the whole thing. Even when they know that somebody cheated, or actually there was no elections, just somebody declared himself. We have many cases, even in our region. They will be quiet. So is that support for democracy? It doesn't make sense. Most of the things they said just don't make sense. They even make them look ridiculous. Thank you, Excellency. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twabisezeranije abadukurikiye, turacyari kumwe na bya bitangazamakuru ko twakira n'ibitekerezo by'abaturage mu ntara hirya no hino, mu bitwemereye twakwakira bari ku murongo wa telefone. Tuributsa bari ku murongo wa telefone ko nukubwira Perezida wa Repubulika muri ivuganira ntabwo munyuraho, arahari, turi mu kiganiro mbona nkubone, uravuga amazina yawe, akarere utuyemo, ugarukire ku murenge, hanyuma ugiye ku gitekerezo cyangwa se icyifuzo ufuza kugeza kuri Perezida wa Repubulika. Bibaye byiza kandi wafunga, wagabanya amajwi rwose ya radiyo ikwegereye na televiziyo bikwegereye kugira ngo hatazamo za nyiramubande. Murakoze cyane, nzi ko mwumva kandi mukumvira. Twakwakira rero uri ku murongo wa telefone. Allo? Allo?
yego turakumva. Mwiriwe. Yego mwiriwe namwe, jya ku mazina. Nitwa Nshimiyimana Adriyane, ni mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Burera mu murenge wa Butaro, hano neza iruhande rw'ibitaro mpuzamahanga bya Butaro, ahantu hafi aho ngaho hari Kivumu, ibitaro byiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika twubakiye, ubu ndaho ngaho niho ntuye. Yego turakumva, jya ku gitekerezo. Twumvise ko uturiye n'Ikivumu, ariko jya ku gitekerezo. Igitekerezo nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ndabanza kubashimira cyane ko mwatangije urugamba rwo kubohora igihugu, none igihugu kikaba kigeze aheza, kandi mugahagarika jenoside yakorewe abatutsi 94. Ibyo byose ndabibashimira, kandi ndabamenyesha ko abangaba birirwa bavuga hirya no hino ku maradiyo, abo ngabo ni ipfunwe ry'ibyo bakoze n'umujinya, kuko igihugu cyacu barakishe murakizura, ubu cyarazutse, none kubera ipfunwe baba bafite ry'ibyo bakoze, baba bashaka kujya kwishyira hamwe ngo batuyobye, ariko abaturage abanyaburera cyane cyane turi maso, ntabwo tuzabemerera, kuko ntabwo twakongera kwemera ko igihugu cyacu cyongera gupfa, kandi ndashimira Imana yabaduhaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Urakoze cyane ndakumva. Kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika, abanyaburera hano i Butaro mu mirenge 17 igize Burera, turagushimira cyane kuko wadukuye muri nyakatsi y'amazu n'iyo ku buriri, ku buryo cya gishanga cyitwa Kamiranzovu na Rwarugezi twahiragamo ibikangaga byo kuryamaho, ubu dusigaye turyama kuri matora, kuko cya gishanga cya Kamiranzovu waragitunganyije neza, ari nabyo bitera ipfunwe n'ishari abo bicanyi. Urangije kugitunganya, ubu gisigaye kera gukuba inshuro 10. Noneho Rwarugezi rwa Kamiranzovu wararutunganyije, ubu ruri gutanga amadovize n'amashanyarazi. Nyakubahwa Perezida, i Burera turagushima cyane kuko watwubakiye kaminuza mpuzamahanga, mu gihe mbere ku ngoma y'igitugu ibyiza byose wasangaga biri kwibanda ahantu hamwe, n'ibindi bizaza ya ruguru. Turagushimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika, kuko twari tumerewe nabi, i Burera wadukijije amavunja mu isoko. Igihe waremaga isoko, ntabwo waburaga no guhura n'abantu bageze nko kuri 50 barwaye uburwayi kubera kanyanga nyinshi. Adriyani turakumva. None ubu ngubu abaturage turi neza, ibyo byose byararangiye kubera wowe nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Urakoze cyane. Urakoze cyane, ndagushimiye. Bityo rero nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Adriyani, turagira ngo ugane ku musozo, turagira ngo usoze igitekerezo cyawe, twakire n'abandi. Igitekerezo cyanjye ni uko ubu ngubu twiteguye neza kandi duhagaze bwuma, nta muntu uzadusubiza inyuma mu byo twagezeho. Ibyo twagezeho abitugejejeho turamuzi, tumufatiye iry'iburyo, nta muntu wamuduteranyaho, dufitanye amateka n'igihango, kandi Imana yamuduhaye iragahoraho. Urakoze. Hirya y'Imana ntabwo turi bujyeyo, nta kindi kiriyo. Adriyani turagushimiye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, Adriyani turagira ngo twakire n'abandi.
abanyaburera tega amatwi icyo umukuru w'igihugu akubwira Adriyani. biri gukorwa imeze neza. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turagira ngo mugire icyo mubwira abanyaburera hanyuma twakire n'undi. icyo nababwira ni iki se ko yabivuze, Adriyani yabivuze byose. Ibyo tugerageza gukora biteza abaturage imbere tuzakomeza, n'ibyo namubwiraga ko ibindi biracyari imbere birushijeho. Murakoze cyane. Reka twakire undi ku murongo wa telefone tumwibutsa ko atarenza umunota umwe n'igice kugira ngo twakire n'abandi. Alo? Alo? Niba hari uri ku murongo wa telefone turamwakira. Alo? Alo? Yego, ikaze muri iki kiganiro na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, uramubwira amazina n'akarere urimo, hanyuma ujye ku gitekerezo kandi utanyuze hirya no hino. Murakoze cyane, nitwa Habineza Fideli, ndi mu karere ka Nyaruguru. Yego, turakumva. Turakumva, ajya ku gitekerezo. Nkaba ndi umuyobozi wa koperative y'abahinzi b'icyayi Shira Ikivu, yagize uruhare mu gushimira Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndamushimiye cyane bihebuje mu izina ry'abo banyamuryango bagera mu 2600 n'abantu mpagarariye, yuko yagize ko dushyira hamwe tugahinga icyayi cyaduteje imbere, akatwakira uruganda. Ubu ngubu rwose twiteje imbere, icyayi cyagize umuturage wa Nyaruguru umuntu akaba ku ifaranga kandi ku buryo bworoshye. Icyo ngicyo turakimushimiye cyane. Turamushimira umuhanda wa kaburimbo wavuye i Huye ukagera ku Munini. Turashima kandi uburyo kwivuza byoroheye hafi abaturage ba Nyaruguru bitewe n'imishinga itandukanye umukuru w'igihugu yagiye ashyira mu karere kacu ka Nyaruguru. Turashima ibitaro bya Munini tubakiwe na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turamushimira ibintu byinshi. Nyakubahwa Barore, akarere ka Nyaruguru igice ntereremo ni icyanishije, na akarere kishwe n'inzara, turajyaho bacuhukira Burundi, abandi bahiga inyamaswa ziri muri parike ya Nyungwe. Ariko ibyo byose Nyakubahwa Perezida wa Repubulika byabaye amateka, aho kugira ngo ahubwo abaturage basuhukire Burundi, abarundi basuhukire iwacu, aho kugira ngo tujye guca inshuro Burundi, ahubwo abarundi tubacisha inshuro. Turabibashimiye Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Turabashimira gahunda nyinshi mutekerereza abanyarwanda kandi zikatugeraho. Ejo ubwisungane mu kwivuza, imihanda, amashanyarazi, ubu rwose Nyakubahwa Fideli, gana ku musozo w'igitekerezo cyawe. Yari Nyarimata. Fideli, urakoze nawe, twakumvise. Wakoze. Kuri Nyungwe, ariko niho umwaka watangirijwe, mureba uburyo amatara, urwererane, amazi, gahunda nyinshi. Fideli arakoze cyane. Fideli, twakwakira undi. Fideli arashima icyayi, Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, anavuga ko ntibasuhuka basuhukirwaho. Yego, twakwakira undi ku murongo wa telefone. Murakoze. Niba hari undi ku murongo wa telefone twamwakira. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, iyo mwumva ko abanyarwanda basuhukirwaho batagisuhuka, kuri mwe bivuze iki? Icyo bivuze ni uko bakora ibyo bagomba gukora, bikorera bitewe n'aho bavuye, kandi uzi ko nyine barasuhukaga. Ukuvuga ngo basuhukirwaho ntibagisuhuka bivuze ko bafite ibyo bakeneye, ndetse bagasagurira n'amasoko nk'ibyo nahoze mvuga kare. Ni ibintu byiza, ahubwo ni gukora ibindi birenze tukihuta. Ndagira ngo niba nta wundi uri ku murongo wa telefone twaza kuzakira mu kandi kanya gakurikiyeho, twakomeza n'ikindi kibazo. Your Excellency, insecurity in Eastern DRC has been a reality for the last 30 years. With billions spent, countless countries and peace processes established, but there seems to be no solution. Mr. President, does this go beyond scapegoating Rwanda? Are you actually the target?
Well, let me put it again in context and where we need to start from. What is the cause of the crisis in Eastern Congo? Definitely, it can't be Rwanda, it can't be Paul Kagame. We are not the cause of that conflict at all. And I think people know, they know the origin, they know the story, they know it's not Rwanda that created that crisis. Although it means, the way we are associated, Rwanda only became part of the crisis, was dragged into the crisis by a number of factors. One of them, if you remember, is as old as now 30 years, where the government, the genocidal government, the forces, and a lot of people went into Eastern Congo when we stopped the genocide here. And from that time, the crisis happened and it started changing faces depending on what is going on. You remember we returned millions of people who had fled into Eastern Congo. They are all back here, they are settled, and except there remained a few who had the direct hand in the genocide and didn't want to come back for the obvious reasons, but many came back. In fact, they are processed through the justice system, many were forgiven, even more never were processed in such a way that to do with justice, but went back to their homes straight. And that was resolved the matter. But these few who stayed behind, armed, or getting arms from the government or the whatever authorities in Congo, are the ones who, combined with the local problems in Eastern Congo, and fed off each other. The FDLR, something that kept changing names over the years, but the people are clear. And then the local groups that had their own issues combined. In fact, for example, one thing they combined on was, and worked together was based on the ethnic ideology that was underlying genocide. They worked together with the groups to kill, to displace, to relocate the Congolese Tutsis, because they are there in Eastern Congo, as they may be in South Eastern Congo North or Eastern Congo South. So that's what led to, and it became part of the problem in 2012 when this group was born, the M23, and that is still has a link with what is happening today in Eastern Congo. When you see the hate speech, when you see the public execution and displacement of people and others being turned into refugees, you are aware we have over 100,000 now of refugees from Eastern Congo, whose only crime was being Tutsis, but at the same time Congolese. But the Tutsi side is what caused them problems. How these people went to Congo, or happened to be in Congo as the citizens of Congo, is not an issue anybody can ask me to answer for,
or hold Rwanda responsible for. The history is completely different. Some of the things, of course, if not most of them, happened even before some of us were. Yeah, I'm a very old man now, but those things happened before I was born. Yeah. So how can, so really that is the question now. And the issue of the UN peacekeepers or other efforts that were carried out to allegedly address the problems in Eastern Congo, the solution was never found, not even anywhere near to a solution. Yes, but so many groups were brought in from outside. This is why I'm saying outsiders don't really address many problems. They've spent many years, decades, so to speak. They spent so much money, but we have the problem even getting worse. So you don't also want to think that it is the problems of the outsiders. The bigger part is there has never been a government in Kinshasa, the capital of DRC, that addresses the problem. I'm not even sure whether they really want to address the problem. I think maybe having a problem, as long as it is hurting those you don't like, that's the way they want to keep it, and keep it forever. So Rwanda comes into question on that matter like that. And for us, we tried to work within the different frameworks that were created to address the crisis, the East African region, the African Union, whatever efforts that were there, even from the outside, whether it is the US or France or European Union or UK or China or whoever really wanted to participate or to contribute to a solution, we were there always working with them. But somehow the problem continues, and even it gets worse sometimes. But the main question to be raised is about the government, the governance of Congo itself. Because they should have seized on this opportunity where the whole world is present to help, but they end up not either helping or not helping adequately, or even worsening the problem. So Rwanda is just caught up in all that, but we really have little responsibility, if any. So we hope the efforts will one day move in the right direction. We hope maybe reason will prevail and some people will do the right thing. But Rwanda is there always to participate and support the efforts to find a peaceful resolution of the problem. Yes, Your Excellency, you've mentioned that the problem has been there even before you were born. What can you tell those who choose to ignore the root causes and continue to highlight you as the problem? Well, but I don't mind highlighting me as a problem in as far as making an effort to find a solution that they don't want because of their own problems. Again, scapegoating does not provide a solution. And
what they do in creating Rwanda or me as a scapegoat, I think is not a very smart idea, because everybody else in the world sees that you are actually avoiding dealing with the problem the way it should be dealt with and just creating a scapegoat. I don't think anybody needs to be given that much explanation or to be shown. There is nothing that is complicated about seeing how those who create scapegoats are doing it for their own reasons, their own benefit, their own politics. But very clearly, 100%, the matter lies in the hands of whoever is in charge of Congo. I don't know who. Maybe there's nobody in charge of that situation. Certainly, I'm not in charge of that situation. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, twakwakira indi telefone. Urakoze. Niba hari uri ku murongo wa telefone. Alo? 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 Yego, mwiriwe? Mwiriwe neza. Yego, uratubwira amazina yawe n'akarere urimo, hanyuma utange igitekerezo cyawe kuri Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Murakoze cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nitwa Mukangango Louise, ntuye mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Kirehe mu murenge wa Gatore. Nkaba ndi umurezi mukuru mu mashuri y'uburezi bw'ibanze bw'imyaka 9 mu kigo aho dufite abanyeshuri 260. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turagira ngo tubashimire nk'abarezi kuko mwatwongereye umushahara bigatuma imibereho ya mwarimu ihinduka. Tumeze neza, turishimye, dutuye heza, turarya neza, kandi turi gutanga umusaruro. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, bikagaragarira mu kuzamuka kw'imitsindire mu mashuri. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira ibyumba by'amashuri byinshi mwatwubakiye, bigatuma ingendo ndende abanyeshuri bakoraga zigabanuka, umubare w'abana bagana ishuri wariyongereye, n'abarimu benshi babona akazi. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, turabashimira ko mwahaye abanyeshuri ifunguro bafatira ku ishuri. Ubu nta mwana usinzirizwa n'inzara mu gihe umwarimu ari kwigisha. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu murenge harimo ibigo by'amashuri biri hagati ya 7 n'10, ariko ku kigo kimwe cyonyine nicyo cyigisha imyuga. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, ufite icyifuzo. Dushingiye ku musaruro ufata amashuri y'imyuga ari gutanga, aho abana bari kwisohokamo bafite ubushobozi bwo kwihangira imirimo no kwikemura ibibazo byabo, twabasabaga ko amashuri y'imyuga yiyongera akava ku ishuri rimwe muri buri murenge, nibura akagera ku mashuri 2 muri buri murenge. Murakoze cyane Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Urakoze kandi ndagira ngo nkusezeranye ko ibyakozwe mbere byo gushyira amashuri y'umwuga muri buri murenge bizakomeza. Turashaka ko yagera ahantu hose, kababa hafi. Ubongera ngo turi kuri icyo cyifuzo tusa n'abageze tugeze ngira nk'uko wavuze muri buri murenge tugeze nko kuri 90%. Ubwo ariko ntabwo dushaka kugira ngo n'iryo 10 risigare rwose. Tuzabyihutisha, ndabigusezeranije, kandi wakoze kuzana icyo kibazo, icyo gitekerezo. Murakoze cyane. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Kimwe mu byafashije u Rwanda gukemura ibibazo byarwo muri iyi myaka 30 ni ukwishakamo ibisubizo hashingiwe ku muco wacu, homegrown solutions. Muri urwo rwego kandi gahunda zirimo gacaca, ubudehe, umuganda, girinka, guha urubuga abagore mu nzego zifata ibyemezo, politiki yo kwigira n'izindi, byatumye uyu munsi hari n'abandi banyafurika ndetse n'abakuri babifataho urugero rw'ibishoboka. Ni gute Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ubu buryo bwakomeza kubera u Rwanda na Afurika igisubizo no mu bibazo bishya by'isi ya none? Radio Rwanda tugira ikiganiro twita isi ya none,
birimo mihindagurikire y'ikirere, ibibazo by'abimukira n'iby'imico runaka iterwa n'uko isi yabaye nk'umudugudu umwe. Reka mpere ku cyoroshye nko kuganira gusa. Mwebwe mushinzwe amakuru n'iki, uvuze umuco, uvuga ibyo dukora cyangwa bishingiye ku muco, reka nanone nsigaye mbivuga kenshi n'ubu ndabisubiramo, barore mushake ukuntu umuco w'ururimi rwacu udacika ukaba ikintu kiri aho cy'imvange. Uvuga icyongereza avuga icyongereza, uvuga igifaransa avuga igifaransa, nubwo babivuga nabi nabyo, ariko byo ntabwo ariko noneho ikinyarwanda muzashyiriraho porogaramu. Buriya kera nkiri umwana w'impunzi mba mu kampu, njye ko nize ikinyarwanda kenshi usibye ababyeyi batubwiraga ikinyarwanda nacyo bari bazi, ariko n'abandi bose tubana ikinyarwanda, dutangira na za primaire twiga ikinyarwanda. Ariko icyatumye menya ikinyarwanda nubwo kitari cyinshi cyane ariko kirumvikana, hari porogaramu najyaga nkurikira kuri radiyo y'u Rwanda. Muri mu buhungiro? Ndi umwana yitwaga ngo ese wari uzi ko, murayizi nyiragongo ko babiri n'ubu mwarayikomeje, burya ni iya kera cyane. Ese wari uzi ko, ariko ntibigishaga n'ikinyarwanda gusa nk'ururimi, bigishaga n'ibikorwa. Hari n'icyo kera icyo gihe nabyize, aricyo nize bavuga imiti y'ikinyarwanda, bavuguta n'iki muri iyo porogaramu. Ndibuka rwose ndi umwana, hari ese wari uzi ko, baza kuvuga, kandi naho nkuriye, aho nagiye muri ibintu nk'ibi ngibi twanyuzemo, baza kuvuga ukuntu kuvura igikomere iyo wakomeretse, ushobora gufata inyabarasanya, murazizi, sinzi niba umukobwa we ntabwo abizi. Gufata inyabarasanya ukayihonda, ukagira ute amababi yayo, ukayashyira aho wakomeretse, ntabwo rwose narabikoze, narakomeretse muri 1983. Nta ahantu twabaga, ntabwo twari muri izi ntambara z'abaturanyi n'iki, nta miti bahari, ntaki. Nibuka kuri iyo porogaramu, wari uzi ko, nibuka ko wabuze inyabarasanya. Inyabarasanya ni ibintu usanga mu mirima, so ndabifata ndabikora, nta ni bandage yari ihari icyo gihe aho twari turi. Mfata ikirere ndahambira mpiyambirizaho, nuko nakize ahantu hano. So urubyiruko rwacu rero n'abakuru, ikinyarwanda bavuga ukayoberwa, kivanze n'ikirundi, n'ikinyekongo, n'ikigande, muzafashe mushyiraho porogaramu mujye mubigisha. Hari ikintu cyaje, sinzi aho cyavuye, niba ari kujya mu kiliziya cyane. Mu kiliziya uzi ko bahereza ukarisitiya, so buri kintu cyose ubu cyabaye guhereza. Ariko nababwiye ubushize basesa, ndabwira ariko kwirahira mu kinyarwanda uvuga ngo yampaye inka, biba bikwiye kwibutsa umuntu ko utavuga guhereza, uvuga guhabwa, yampaye. Ntabwo bavuga ngo yampereje inka,
kugira ngo niho bigeze n'ibyo bazajya bavuga vuga yampaye namuhaye guhereza ni nko gufata ikintu gutya kubwira umuntu uti mpereza icyo kintu niyo akiti yo gufata ikintu ariko guha umuntu kumugenera ni byinshi cyane bajya ntabwo bayihinduye ntabwo n'ibindi byinshi ibyo nagira ngo mpere kuri ibyo rero ariko ni ngombwa mudufashe hari abatabizi abana batoya cyangwa batarabizi birahari abatabizi abo ni abarakora the innocent category hari abandi babizi ariko ngira ngo bibwira ko kubigoreka ukabivuga utyo ni ubusitari ariko twebwe icyo dukora dukwiye kwigisha abantu bariya batabizi kuko ku buryo bufite ishingiro bakaba bakwiga bizabatwara umwanya bizabatwara iki abashaka kubigoreka babizi icyo ntacyo twabakorera nta kubyihorera ariko hari ikintu bavuga umuntu yazi ubwenge ni byiza ushobora kubugoreka reka mbivuga mu cyongereza an intelligent, a clever person can act like a fool whenever they want, whenever it suits them. But a fool, to act like an intelligent or clever person, biragoye. But an intelligent person can have both. You can make yourself a fool if you want, but you are intelligent. Nibyo by'urwo rurimi tuzarubahe bamenye ururimi rw'ikinyarwanda ariko ari abantu bafite icyo bashaka kurugorekaho cyangwa iki ibyo ntuzababuza bazabikora ntabwo ari kimwe rero no kutarumenya kuko iyo utaruzi ntufite uburyo bwo kurugoreka ubishaka kundi naho rero imico yacu ibimaze gukorwa ibyo tumaze kugeraho ndagaruka ku kwibohora buriya kwibohora byabaye umuco byabaye ni ideological ni ibintu bijyanye na politike intekerezo ya politike byabaye rero ndetse iyo tubona tuva ku busa tukaba dufite aho tugeze ntituragera kure cyane aho twifuza byabaye umuco abantu bamaze muri politiki yacu muri kamere yacu nk'u Rwanda icyo nifuza icyo nakangurira abantu dukomeze tuba abantu bakemura ibibazo byabo batitera ibibazo biba umuco nabiribona iby'amashuri noneho abantu bakanayagana bakiga cyangwa iby'amavuriro abantu bakajya yaba afite uko yumva atameze neza akibuka kugana ivuriro cyangwa biriya twashyizeho by'abantu bakora bafasha bakora ibikorwa by'ubuzima bagana abantu bakababunganira biriya ni umuco umaze kutujyamo wa politiki w'imikorere wo guteza imbere ndetse twakomeza tukarushaho tugahera ku byo tumaze kugeraho dufite mu bikorwa remezo mu mashuri mu by'ubuzima mu by'ubuhinzi n'ubworozi kugira ngo twihaze kandi
tworore duhinge bya kijyambere duhahire amasoko kugana amasoko no gushaka kugira ngo tugire ibidutunga bitubutse kuri buri wese ntabwo ari ibyo bikorwa gusa iyo nyuma yabyo hatari umuco n'ibi by'isuku tugira haba mu mujyi haba mu mago haba mu byaro haba he ni umuco ufasha iterambere ry'igihugu ibyo rero birafasha kandi bifasha gukemura ibibazo ubundi abantu ibibazo abenshi barekera leta ngo izaza ibikemure kandi bakwiye kuba babikemura no hagati y'abo bantu bakishyira hamwe gusa bagakemura ikibazo birafasha bifasha igihugu bifasha abagituye ni umuco mwiza dukwiye gukomeza gukoresha gukemura ibibazo naho ibi bindi by'amatora tugiye kujyamo ibyo dusaba ngo badushyigikire dukomeze tubayobore nta kindi kiba kiri mu bitekerezo ni ukubayobora muri ibyo bikorwa birushijeho bikaba byinshi bigatera imbere murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika mwari mutanze inshingano ko itangazamakuru rikwiriye gufata iya mbere mu kwigisha neza ikinyarwanda n'izindi ndimi birumvikana zikavugwa neza birumvikana mubivuze kenshi ubu abanyamakuru ibigo by'itangazamakuru bigiye gukomanga ku nteko y'umuco bagiye kujya muri mineduc ariko baravuga batese turabikorera murashyiramo amafaranga your excellency icya mbere ntaranashyiramo n'amafaranga biba byakundaga umuntu yabishyiramo amafaranga ariko nka porogaramu yo ku maradiyo cyangwa iki abantu bashobora gushyiramo amafaranga kugira ngo izo porogaramu ariko abambere bica urwo rurimi ni n'abo banyamakuru ubwabo arashaka ko bamwishyura kugira ngo avuge ururimi ruzima ibyo kuri porogaramu tuzishyura abantu bakwishyura kugira ngo porogaramu zihoreho kandi ubwo bituma nyine ababa bafite amaradiyo na za televiziyo bashobora kubona amafaranga ariko ntabwo nakwishyura umuntu ngo yo kugoreka ururimi Your Excellency, as we near the end of this discussion, on a lighter note, this year is exciting for us as Rwandans for various reasons, but for me specifically, even more so. I'm a first-time voter, and we are part of a generation that inherited a different country than the one you liberated. You have mentioned before that you were an accidental president. When the situation called for it, you stepped up. My question to you, Mr. President, what do you think stepping up looks like for my generation? Stepping up is simple. I try to explain it in a simple form. You are going to be a first voter. You grew up, you went to primary school, secondary, maybe higher, tertiary education. All you learned, you have to be thinking of how do I put it into practice. But at the same time, you should also be saying, how do I put it into practice for my benefit, but the benefit of others, your family, your neighbors, your countrymen and women. It's a drive everybody should have in mind. What I'm good at, what I'm capable of, what I want to do, you are doing it for your own good, you are doing it for the good of others as well. And if others are thinking like that, it means also they should be thinking about you. And this really should be part of the education we get. I'm studying this or that, and I've become this, but to what end?
But what is the purpose? The purpose is primarily for you as a person, as an individual. You want to thrive, you want to succeed in whatever you want to do or what your life want to be. But you should always be thinking of the other. But can I succeed where others are failing? So you want to succeed where others are succeeding, and their success contributes to your success contributes to your success, and that's how the country grows. So that's really how I want, and this is what I'm always saying when the young people, you must be present, you must be doing something. And some people have a confusion, they talk about politics. It's like, no, me, I don't want politics. But where do you go that there is no politics? Which place is that? I wish I knew. You see, if you don't participate and contribute to the good politics, which will affect you and affect everybody else, the politics will find you wherever you are anyway and affect you. So you stand a better chance if you are affecting politics before it just affects you and it is one direction. So participate, be present, do. I mean, everybody, you know, people go to church, they pray. I keep talking about this. They're always praying, they're this, everybody says, no, Iman. Good. Actually, Imana yaguhaye all the tools. Yes, yaguhaye all the tools. So why don't you use the tools? Why does God give you the tools and you keep going to beg or thank or God every time? And except using the tools that God gave you to be productive for yourself, for your family, for your other colleagues and country, men and women. So this is, in a simple way, that's what I think we are talking about. Yes. And to have confidence in yourself. You say, you can do something. May not do, one may, I mean, people don't have the same capacity or level, but think about yourself first. Don't do things comparing yourself with another, no. Like, I think one thing you used earlier in our discussion, compare yourself with yourself. You're saying the best you would look like what? And then the way you are. So you're trying to walk this journey to who you are, to the best yourself, right? That's the young people of this country of ours need to think like that, to grasp it. It will give you what you want. Yes, please. Okay, I was just going to add, there's a saying that goes around sometimes that people say that the youth are the leaders of tomorrow. However, you have continued to encourage us and let the youth know that the change needs to start now and today. Do you think the youth have taken up that call? Yes and no. Yes, because I think there are those who are really making the effort. Not only now, but the other day, when we talk about liberation, the people who really liberated this country were as young as you are now, or even slightly younger. So they answered the call. They showed up when it was needed. So even now, there are those who actually do their best. You can see it. But I wanted to say here, I was saying no because
some people think it is automatic. That if you are young, then everything is okay. No. It's not automatic. You have to be young and have that drive to use your youth, your youthfulness, your whatever you good at, to be productive, to be present, to give life a meaning for yourself, for your country. It's not automatic. There are people who are just think, yeah, we are young, they're making demands, but it's not that. It says you are young, but you should make an effort. You should invest in yourself and in what you are doing. So yes and no. I think I can see the young people showing up, and you can see already, I mean, one example that is not far, our cabinet. Cabinet is now, I'm the oldest man in the room. so trying to give them some guidance. So they are doing a good thing. They do a good job. They have good responsibility. So it's yes, but people should never feel too satisfied. Even when you are doing well, you should be worried about tomorrow, about the next day. Are we going to keep doing well? Are we going to do better? Is everybody going to be part of it? Can we bring in more people, as many people as possible? Yeah. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nk'umubyeyi kandi wuzukuruje mu byo muteganyiriza iki gihugu, abe na agwize n'abandi bana b'abanyarwanda b'urungano rwabo bafitemo ibingana iki ku buryo uzabatega amatwi ejo bundi aha mu gihe cyo kwiyamamaza afite abana bato azumva ko mubafite ku mutima. Ese mwumva mwifuza kuzabaraga igihugu kimeze gute? Mbere na mbere abafite abana bose, ari abafite abuzukuru, ari abafite uburere tuzabaha, uburere tubaha ni ingirakamaro, kuko nibo bazaba bakurikira batera ikirenge cyabo mu cyacu, uko ibihe bigenda bisimburana generation to generation. So guha abana nk'abo buzukuru, nk'abo uvuze amazina, nabona nzi ko nakiyibuka, kwibagirwa abana b'umukuru w'igihugu. So abuzukuru be uko tubarera ubu, ndavuga ari ababyeyi babo, ari n'ababereye n'abo babereye abuzukuru, uko tubarera ubu bivuze ejo hazaza. Ejo hazaza rero bifuriza ni ukugira ngo bazagiremo cya mbere, bazagira uruhare muri ejo hazaza, nabyo twavugaga mu cyongereza, bituma bagira uruhare rubateza imbere, ruteza igihugu imbere. Ariko ibyo bubakiraho n'ibyo twubaka ubu, by'amatora tuzajyamo, kugira ngo abantu babyumve neza, ni ukwerekana ko iyo wubaka ubu uba ushaka ko ibyo wubatse biramba. Bizaramba ari uko abashyira ikirenge mu cyawe, bagera ikirenge mu cyawe, bafite aho bagana wubatse. Nibyo twubaka rero. By'amatora ni ukuvuga ngo turubaka kugira ngo ibyacu birambe, abatoya, abavugwaga, hari n'ababari inyuma n'abandi babari inyuma, uko bagenda barutana, buri wese agenda agera ikirenge mu cyundi. U Rwanda rugira rube uko turwifuza, rugira ibyo twifuza bitubereye.
murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika turabashimiye kiretse mwagira icyo mushaka kubwira ababategereje mu minsi iri imbere babasanganiza urugwiro turi mu rugwiro hano mwe mubasanga muzabasanga mumeze muti nibwira ko nta kizahinduka dufite murabizi dufite amateka yacu amatora tora nta ntambara yantera ubwoba nta biki byo wenda tuzasanga ibindi bishya byubakiye aho ngaho ntabwo nshidikanya ko igihugu cyiteguye kandi nta kizadutera ubwoba nyine nubwo hari ibombori hirya no hino iyo ngiyo dufite umuti wayo murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika turabashimiye cyane umwanya wanyu muhaye abanyarwanda dushimira namwe mwese abari badukurikiye n'abahamagaye mugatanga ibitekerezo byanyu dushimira media fraternity itangazamakuru muri rusange twabanye muri iki kiganiro ikiganiro nk'iki nyakubahwa perezida wa repubulika ntikigasibire natwe ntituzagisiba murakoze mugira ibihe byiza ubu Rwanda rwabaye indahiro iyo tugenda imahanga baratwirahira ngo dufite igihugu tukagira n'umutwaro w'intangarugero mama we karame yaje sha muhaguruke yaje umugaba w'ikirenga tuyakira n'impundu umubyeyi wa bose yaje ngo tujye inama tujye imigambi twubake u Rwanda rwatubyaye uwo turata imihigo umugoboka rugamba umusumba w'inkotanyi umubyeyi wa twese umubyeyi w'imfubyi umubyeyi w'abapfakazi umubyeyi wa rubanda rugufi muhaguruke yaje umugaba w'ikirenga tumwakira n'impundu umubyeyi wa bose yaje ngo tujye inama tujye imigambi twubake u Rwanda rwatubyaye n'uwitanga atandatu abungirana ishongo rikaraga bisakunda ku mugabo wanze kugarama uwo barata imihigo sha reka ngushime wampaye igihugu ubu ndaryama ngasinzira wowe utavangura amoko mudatinya kwitabaro wadukuye muri nyakatsi twubakira ruzungu none ubu amahanga aratureba agatitira uwo tubikesha ni wowe mubyeyi muhaguruke yaje umugaba w'ikirenga tumwakira n'impundu umubyeyi wa bose yaje ngo tujye inama tujye
iteka ndagukumbura iyo ndi mu nzira ngaruka nabumbura amaso nkibonera imisozi menya ko nahageze gatangira gutwenga iwacu burya ni iwacu iwacu burya ni heza Rwanda uri igisobanuro cy'ubuhanga bwa rurema Rwanda ni wowe rugero kuko nyuma y'umwijima hari umucyo gitondo n'ahandi wayisanga ku isi nyamara iyo ndi mahanga ndiramutsa nkikiriza n'ahandi utira ku ivuko n'ahandi utira ku isoko i Rwanda ni iwacu iwacu burya ni iwacu iwacu burya ni heza Rwanda uri igisobanuro ubuhanga bwa rurema Rwanda ni wowe rugero kuko nyuma y'umwijima hari umucyo Burasirazuba bw'Afurika agaseko kawe kamurike twibyinira injyana y'iwacu hashimwe rugira waduhaye kuvukira i Rwanda iwacu burya ni iwacu iwacu burya ni heza Rwanda uri igisobanuro cy'ubuhanga bwa rurema Rwanda ni wowe rugero kuko nyuma y'umwijima hari umucyo My generation, I'm no longer single. I want to say bye bye. I want to wish you good luck. When I was in Bagheera, yeah, Tora kanyamuneza kamuri mu maso, yeah, umukunzi mwiza nk'uyu
kivulini. Bahati yangu leo nimepata wandani, wambie wale wasiojua nimevishwa pete. Safari ndefu